outcome. Perfectly. Have emerged being the convergence of youth-led movements in the fall and the major move in Morocco after the successful completion of AFCON 2025 to Morocco 2030 as a horizon. And there is institutional level, right? So we see that at Al-Hawi, Morocco excel, broadly speaking. Put it the economically, aspirationally, there's a way to think about Morocco in 2030 that seems to be shaping many conversations. For us, it was really important to not just, as we say, like make space for speaking, because I think very proud of our students and faculty to have done that in the fall, but how to continue that conversation so that these momentary eruptions of thought and feeling don't go to waste or don't get chaotic, and the role of educational institutions in all of this. Like, what are we doing as places where young people come with hopes, with taking thought out? Al-Fawa University, in its very, the president loves to use the word DNA, so it's like a genetic code, being the liberal arts and sciences. It's really important to understand how somebody who is couched in the tradition of pedagogy and learning responds to work with X. We never say, we're just giving to a set of states. They're trying to make you into people, not me. We try to cultivate a form of personhood, a form of subjectivity, right, that is able to not see these things as disconnected, to remain sympathetic in your thinking, to remain open, to be able to take the next idea, integrate it, and move on. And that is what allows, even in the most basic ways, of when we talk about employability and usefulness, that what crops or need is just something we already know than what we are yet to know. And that openness to knowledge and very proud to be part of institution and to be the spool, which is the hub, which is the heart, which is the soul of this conversation, and has been for 30 years. Now, the big question is how that we position ourselves as people who are interested in these conversations, but are also cultivating a capacity for that in our students, not to have the final answers, but to be the ones who think quickly on their feet, improvise, make solutions that nobody has thought of. And I think most people in the world will understand this when I say that whenever we get really nervous about what will our students do in the world with their degrees in social sciences and humanities, actually, everyone does long-range surveys of what the markets of employability and what societies will need. The students, the professions, the occupations that our students and faculty are connected with are the ones that will show the future. The things that we think about in terms of the trends, the digitization of the economy, we of course understand that as social scientists what that means, where that is going. But if it only causes anxiety, then we're not doing our work. And so as AUI, I think that all these moments that for other people are moments that produce anxiety are those that for us are possibilities, because that is where we get into action and say, we have the tools, we have the bodies, we have the thought, we have the feelings that will push us through these. So I'm very proud that we're all here. The national conversation, literally, of course, we had this idea of, you've been at AU, at our school, School of Social Sciences, Arts, Humanities, we've been working on how to engage young people outside of AUI into a conversation that often they may not feel to be, prepared for or be intimidated by, including professionals. The interaction of professionals and academics or journalists and academics, we are all producers of knowledge. There is no hierarchy here. You're producing knowledge in the classroom, we produce knowledge when you drove here. We are all producers of knowledge, and we just try to produce something together that cannot be done by ourselves, right? That is like to me is matter. Each of us are looking on to what we can do together. So the goal was to bring our friends and the fellow thinkers from all over the spaces that we occupy, the crevices of thinking and action and conversation and cafes and all of these, and
new student clubs that have been springing up in public universities like never before, especially in the aftermath of the Gen Z TY2 mobilization. So we thought it was an important moment to connect these threads and to say, how come instead of everyone being brought to AUI, how about the poll and talk to folks and make this part of not research that has an outcome, but an actual ongoing political pedagogical project, right? Who are the Moroccan citizens of 2030 that we want to invest in and contribute to, because we do not know the answers, right? So what is beautiful about this is that, of course, we have friends who know our town, but you have more students who registered with great heart saying what they want to talk about. So initially, it's a typical sort of a mode of a dialectical conversation, right? We had an intention that somebody responded even to that intention. I often get lucky that way. So we had 88 young people, not only from AUI, but from other universities, send in paragraphs that were not generated by AI because it was, there was a real question about, this is what I want to talk about. This is what I want to think about. So we connected the things we thought were important and kind of did a little cross with the things students thought were important. And believe it or not, it did come together to each change. That's my daughter from many years ago. So, yeah. And sorry, Corey, 1 minute. This is all gauge. The AS6. Okay. That's what he is. And then you produce the idea of these circles that would move through 4 cities around the various things the connection of various questions we had and the questions and interest students had. And the hope is that through this process, we'll be able to get students talking to each other to come up with ideas and solutions as emerging thinkers of 2030 and emerging imaginers of 2030, including involving younger students, older students that are inspired by these conversations, that are triggered by them, that are provoked by them in a nice way, and to see what's by the end of April, right? People have come together, and the hope is then to invite them into the fold of AUI as potential partners and collaborators in the future. So this is sort of why we are here. And my welcome to our first panel. Sorry, we're starting the Casablanca. This is also the real-world experience. And we are merging our panel with the first panel on visibility, power, and media. The question of who is speaking, who tells the story. What is the story here? And so I will let our panelists introduce themselves. To Professor Lubna Abadi, our professor of media studies at Al-Akhawain, and Yasas Bubazis Adha, who will introduce our facility. So thank you very much, Lapes. Welcome, everybody. Like the Lapes, I'm Napendi. I belong to the SSAH school. School of Social Science, Art and Humanities, and again, like Shumashik, this is where a lot of the forming and molding of our students happens, and then we send them off to other schools, including staff, of course. So Dina best ended by asking, what is the story? And the story that is driving the narrative for Morocco has been driving the narrative IP for Morocco since a few years back, and we keep driving it to some extent until 2030, which is what we are here to talk about. Is a story that is has 4 ethics spikes. Spot is not what we are really as Moroccans, I think, as Moroccan government and Morocco is aiming at. It is a means to an end, a means to achieve a power, an economic power, a geopolitical power. Of course, it's used as a means to
some of you here are my students and know that I like to speak about this topic a lot because it's what I have been doing. It's a means of public diplomacy. It's a means of soft power. And what we have witnessed in December, January of this past December, January is an actual pivotal moment, a shift in how Morocco has conducted both internal, economic, political, and cultural scene, but also vis-a-vis the world, and mainly vis-a-vis Africa. It's my honor and my pleasure today to introduce our speakers. Will be telling more about this and this moment, especially with this context of what we're speaking about here tonight. Obviously, that is here in Casablanca, the starter for a series of 4. I have never to introduce, and I'm gonna start by the lady. This time here. Sorry. I'm gonna start with Ale, who is a graduate student as AY. She is graduate student of IS, International Studies. What's interesting is that I have seen her do something about sports diplomacy, which is another, tool within the public diplomacy mechanism inclusion that a lot of country pals are in, especially Morocco in this time at moment. Professor Sinraji Kutit, he has been teaching with AY, but he also has career as a sports journalist, Mr. Balis, and Mr. Dariket. I'm sorry, I'm gonna have to write your to read your director of the DK collection events planning. He's also a producer of music. Oh, I didn't know. And for the mayor of Pimax that are sports and cultural in nature. He has the what is that? Oh. Also, you tell everybody just to let you know, Because thank you, thanks AY for this invitation. Kenny Buddy is the biggest DJ of sports and football in Morocco and Casablanca. He is the DJ of We Did, and he is also the one we all guy. Moroccan football for the biggest events. League. He was supposed to be in Wadiapla Stadium for the AFCON. He was with the FIFA in Saudi Arabia at the time. And he was the one who recommended me to be the announcer, the stadium announcer, the AFCON in Mohammed V Stadium in Casablanca. So I was the one who did this. But we worked together before in the Super League, the African Super League. We beat that and the CAF Champions League 3 or 4 years below. So he is very famous. And we're very honored to have him here. And of course, we have to acknowledge the service that Iman is going to provide, the translating from Arabic and French into English. So thank you very much, Iman, for this. And please, Destimahan Sawi also graduate students and rappers, kickers in AD1. So you get the small you of course, come. And okay, yes, I want to my airport and that one back. This challenge. Yes. Right. You're my go-to with technical first visa. So you know how to turn off speed. You're in it, but It turns off box. Hello, everybody. Well, first of all, I am honored, and I would like to start by thanking Al-Ahawi at the university for giving me this opportunity, this chance. I'm honored to be
commercial and professional in this panel. So I would like to start by introducing more a bit of myself and my place here. So first of all, I see myself as providing the youth vision. We're talking about youth, so of course it is normal to have graduates that actually understand the stress and the anxiety of this development when you are still observant of it, neither part of it, neither ignorant of it. So a part of being a grad student at Ahawaii, I'm also a member of Global Shaper, an initiative of the World Economic Forum, as well as CIEL initiative. It's for political awareness in Morocco, as well as Ultimate for humanitarian action. And my work with Thibaut, actually, it was through opportunity in TZ, and I got called to work at a workshop for Thibaut Africa. So Thibaut Africa in Morocco today is the leading NGO for youth development and feminist development through sports. And for the anecdote and for the story of Thibaut Africa, he started actually as an international basketball tournament. The acronym is T for development, E for international, B basketball, and U for university. So Mohamed Amin, the president, actually did the first university tournament of basketball, and we saw that there is opportunity here for the youth and for development throughout sports. And from there, it became a leading NGO in Morocco when it comes to this sector. And so what they do is actually very, very interesting. But I see it as they create development where it is like him. They are very more focused for action rather than words. In that sense, they actually renovate schools, forgotten schools, and schools that are within poor neighborhoods, rural areas, to propose this sports education system where we can actually go and work with La Fédération running toward or be an entrepreneurship in this as a texture, or even a professional player, but with the material of La Maison-Place. So I was invited for the National Forum of Empowerment of Women and the Girls through sports. So this was 100% for women, where they had a RE program of a few days, where a soft power plan action. Because in this sense, first thing first, as a woman in Morocco, this is a new way to impose respect, because we're going to give respect to you not just for being a woman, but for what you actually do and for the place that you take and that you hold. And in this sense, I find that should be very much useful. Again, not only criticizing the word, the society, but actually part of the change being made within. So what is very fascinating is to hear the stories of these women. And the workshop was quite simple. It's composed of a few questions to detect their strengths, their weaknesses, what do they care about the most, the worry, and how to be useful. Because by the end, I truly believe that we feel anxious because each one of us truly wants to be useful and truly wants to feel like they had an impact in his life. And that is the main source of all of our anxiety as youth. I believe so. So in the sense, it was very, very interesting to hear stories of this woman. They were everything but easy stories. Actually, it was very hard. And by the end, each one of them was able to hold their own message and how to work on their identity, on their narrative, on the social media, on digital visibility, and how to make on this public communication a public message to actually act and be part of a change. So this is for what I did with Tibarkhika. I truly believe that development lies at the heart of Morocco's movement.
not only internationally, because it's easy for an outsider to look at Morocco. I'd see that it is going through very fast days of development and of changes. But what is truly amazing and most important is to see the sustainability in the term of the long term of it. To see how this is not a coincidence. It started at 2008 with the creation of La Fédération and of course the new development model that goes until 2035. We are only we have finished the phase one this program. We're actually just going faster and higher, aiming higher. So it is a true study. It is a true role vision. And what is really important for us doers, because we hear a lot of critiques when it comes to AFCON, when it comes to the World Cup, to the investments, to the important that is being given to all of this. But as youth, and that is very important for me to say, as young people that again are most of us students, it's better to see the opportunity than to criticize, because when you actually have more experience in other areas and in other times, you can already will have secured your life in such a way. So we have this luxury of criticizing what is being done and how it is being done. But I truly believe that as students, as youth, we should try to see, if not create and search for opportunity in every horizon sector, in every horizon development. And then we can criticize the form with action better outcome. Thank you. Paper. Ari po yung question. Ari PK. Ochi. Scope, hours, because you're not I just introduce myself. I'm not going to take a lot of time to speak about myself because the subject today is our experience in the AFCON. We audit the AFCON in Morocco. It was a privilege to attend and to participate as one of the auditors. I was there as stadium announcer, the Mohammed V complex in Casablanca, following the recognition of my dear friend, Director Karim Dari. So I'll be giving him also the opportunity to speak about his experience and all the units he's been doing within the FIFA and the CAF and the FMF. But just for your information, just a quick introduction of myself. Was just like you guys and girls, a student AY also from maybe 6 in 2000. They graduated in 2000. That is 26 years back with a bachelor's in finance and computer science before finishing my grad studies in the US. I did my master's in Oklahoma City. And then having many experiences in different sectors, namely in Dubai for 5 years as a banker, and then coming back, holding different positions in different sectors. But one of the major changes in my life was when I became a sports journalist, like 14 years old, starting from 2012. And from that point of time, I discovered my real passion, which is sports and sports journalism. So I've been doing well in that field, working with different newspapers and outlets, and consulted with the many radio stations and channels internationally and nationally. So I've been always called for my consultancy regarding all fibers. I had the experience to work with Akhbar Yom, Jarida Atu, the three languages, by the way, Arabic, French, and English.
So my experience was first with Elise Primo, which was my own website, which I created in 2013, and it was there till end of half of or mid 2015. Was ranked one of the best sports news websites. Ranked, I think, 93rd at some point of time, 93rd on Alexa with around 65,000 visitors almost every day. So it was doing quite well during that period of time. And then my first professional job was with the Fédération Moroccan de Boxe as the communication and events organizer. So I got my first experience to organize the African Championship of Boxing in Morocco in 2015. At the time of Mohammed Rabi, if you remember, and all these guys. But then I transformed to becoming a professional journalist with Al Arabi Jarif Kappa as Iradia, the Arabic version of the famous Spanish output of the newspaper. As I was with Akhbar Leo for 4 years, and I was Fast and Soissons for about 1 year, and then Africa Football, the English version, for about 1 year, and the Journal of Scott. But since 2030, I've been consulted with many channels. The ones who are following my Facebook page and my LinkedIn and my Instagram, you can see all my courses during the last 15 years. And another of the Moroccan Alliance of Sports Journalists, and the IPES, also a international alliance. So, as of the events, I was with the game Dari with Rabat Casablanca as a stadium announcer for the Cup Champions League matches and also the Super League before being called for the AFCON in 2025. And I was the stadium announcer in Casablanca for 8 matches. And I'm here open to answer all your questions as a journalist regarding the AFCON. That's the most important key we have. But before this, I'll let us go to Karim Tari, who will introduce himself and also speak about the different experiences with it, FIFA, and Raptors, who I've worked in FIFA. But most importantly, we did that just love because he's been very famous as a DJ in Casablanca, and UIP had also a question for him later on. He'll be speaking in Arabic and French, and Iman will be translating to it. شكرا للسيد صوب السنزيك شكرا كيرو تسخيل تشتا لدو وصافي نعطي يورو تابا كيوكا تاك من التعميد santé aussi on n'a pas posé l'infini des sœurs de SSAH en tant que producteur de musique et DJ et aussi bien évidemment en tant que directeur d'une agence d'événementiel à Casablanca depuis 2017. Voilà, donc كنجرب لي على ميول الشباب هاد السيتوبات جاي وحمل الاساتذه كي في الجامعه و الحمد لله بدات الملتقيات او التدورات الثقافيه او الفنيه او الرياضيه بشكل عام واللي بدات من الكوب 22 من سنه 2019 قياده رشيده ديال سيدنا ويسو واللي خلقنا ناخذ تجربه من الناحيه التنظيميه و الحمد لله من بعد جاو تيتايات اخرين كانوا دي كونغري كبار كانوا كي انفيتيو بزاف ديال الصحفيين مجاليين ووزراء وسطراء الناس اللي هما الدبلوماسيه والحمد لله نجمنا كاملين يعني كشركات كمقاولات خاصه او لا بس الناس اللي كانوا يعني متطوعين شباب ديال الجامعات ديال المدارس و بدون لما قررت وصلنا للمغرب يكون كفالة ذاتي واحد اللي قادر انه بينظم جميع التظاهرات الثقافيه والرياضيه وحتى السياسيه والتقنيه. والتالي راكم شفتوا كاملين هي
تنظيم رائع ديال يوسف 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 شو So, thank you, Professor Raje. It is a pleasure to be today amongst you to speak as someone who has a background and a career in music production, as a DJ, as an MC. And it's really lovely to see that our country has such initiatives under the wise leadership and vision of our king. الخدمة فيكم الحمد لله أننا قدرنا نتوفقوا في تنظيم واحدة من كبر التظاهرات الدولية أو القارية اللي هي تأسيسها ديال الأمم. تضاف الجهود في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أساس السيد رئيس فوزي القجار، رؤساء الأندية المغربية بشكل عام، الجماهير المغربية، الشركات والمقاولات الخاصة اللي معروفة بتنظيم التظاهرات الفنية والرياضية. و مع الأسف أنا ما شاركتش في لا كومبيتيسيون بحكم أنني كنت في المملكة العربية السعودية وكنت فيها يتحب لي كرة القدم لنظم استعداد للألعاب الإلكترونية اللي كانت مقامة في الريف، وكنت المدرب الوحيد المشارك يعني في التنظيم ديال هاد التظاهرات هادي، والحمد لله تكلفت بالنجاح بحضور الوزير هاد المملكة العربية السعودية والسفير ديال المملكة الليبية بالرياض. ولكن ننصحوك ديما تستقرط انه ما كاينش يقانا اللي كاين بزاف ديال الشباب دابا اللي كيكونوا من جنود الخفاء والتنظيم مثل هذه الدولي. So it has been an important event, the AFCON, Africa Cup of Nations, that we have organized here in Morocco, and I would like to also share them. I have been at the time I was present here in Morocco. I was part of the FIBA events in Saudi Arabia in Riyadh with the presence of the Arab bros and much about His Excellency. Okay, let's look more for it. صوت ديالك يشعر كمدير الشركة ديال ديكا برودكسيون اللي تكون بين الشركات أو المقاولات كيكون الشبابية المغربية اللي ما تكون في واحدة من جنود الخفاء اللي راه على تنظيم هذا الحدث الأفريقي اللي كنا نديروه كأس أفريقيا للكنوز. بطبيعة الحال كانت ثقتي كاملة بحكم أنني كنت خارج المغرب، ثقتي كاملة كانت في السي توفيق السناجي والعديد من الشباب اللي شاركوا في هذه التظاهرة سواء يعني سبيكر أو كدي جي أو تابعت من الناس اللي نظموا يعني لي زاكسي ديال الدخول الملاعب كل شيء بسلس ما يكونش شباب أو بفور. والحمد لله قمنا نتوقفوا جميعا اللي مشى داخل حنايا يجوا الناس اللي خدموا معنا في هذا كاس البطيئة الحمد لله. مالوغوزمون لو ريزولتا يعني سبورتيف ما كانش بتطلعات مغيش نديرو سكبتات، ولكن من جميع القيادات كان الهدف الأول صراحة رياضيا هو أننا نفوزوا بهذا اللقب اللي ما حناش هادي في 60 سنة واللي ربما حتى الأبد ديالنا ما حطوش اليوم من بازنا، لأنه كان هادشي كان في الراديو ما كانش كيشوفوا الناس عبر الشاشة ديال التلفزيون أو كيحبوا المباريات في الملعب. وكانت المتمنيات ديالنا حنا حتى الشباب أننا نفرطوا بهاد الكاس الأفريقية. سي با فان دو مون غادي كونتينيو إن شاء الله، يعني مستقبلا يقدروا يفوزوا بهاد الكاس تكتيكمون وحتى رياضيين. ولنا كنشوفوا يعني هذا شباب تبارك الله بالكاس الأكاديمي المحدثيس تطورات الكرة في المغرب، وبما عاد بعنا لا كوب دي موند ديال 20 سنة
دونك ما نتقلقوش بزاف. جايب هاد ان شاء الله النوت تام مع الناس اللي الله يشافي والله ينصرو. احنا غادي نمشيو مزيان ان شاء الله ونتسوق بافيك شي ان شاء الله. So at the same time, I was a director of a company called DK Production. And I think that what happened in the Africa Cup of Nations recently shows that we have these, as we say in Arabic, meaning the discrete soldiers that are thing hides routines. And I had complete trust in the success of our youth that had been participating in the movements, and I believe that we had organized this event with a great amount of order and security, and thank God we had a good result despite not winning. But I have high hopes, and I think that we can win the title in the future. And by contrast, we should not be too disappointed because we won 20 years ago, and we'll win in the future. And this is actually also the success is also due to the work that the Academy of our King is doing. صحيح واحد الموضوع اللي هضر عليه السيتو في سمكي بالنسبة لواحد الولاد اللي تعراني فيه صراحة هو الناس الرياضية واللي الآن تصبح شركة مثل اللي تتطور مغربية بحال رجاء اللي هو الغالي مسكولي الميدان المغرب الفاسي يعني اللي كان دير باتي كان مبقاوش جمعية اللي ولاو شركات. وهذا الشيء دخل في الاستراتيجيه ديال الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم باش تحسن يعني المستوى ديال الكره الوطنيه. رغم انه مؤخرا كنشوفوا الولاد ملاتنا بس كتدخل الشامبيونز و لا سوبر كوب رجع لا ميم شوز لا سبيكال سبونس مش الملكيه تسوى. دونك بوتشي كامل كسبي لنا ديال البطوله الوطنيه ذاك الوطنيه وحتى المنتخبات يفروا لي تشتغلنا يعني الكميه الوداد يعني بفضل الوداد صراحه تكون معكم صريحه بفضل الوداد الرياضي قدرت ناخذ التجربه في التنظيم ديال المباريات بحكم انني في الشباب نعلمهم دي جي ان سي بلس واتس هي روايات من المنظمين واللي كيصبروا على تنظيم ديال المباريات اللي كيكونوا في البلدان الكبيرة. كوبيا ديكم كان يشارك يكون يعني مع هذه الوداد فريق القفيه بحكم انهم ما كانوش الجماهير في الملعب. وقدرت انني جبت له واحد الفكره جديده اللي كانت اللي تمت في الملاعب كما المغرب هي انه يكون الصوت ديال الجمهور حاضر في الملعب واخا ما يكونوش الجماهير في المباريات. وهذه من الفكره اللي جات من اسبانيا اللي كانت كتعرفوا ليغا ديال اسبانيا والحمد لله ديز نجحات وصلت شويه حتى اللاعبين يعني مهمه انهم يكونوا موتيفي باش انهم تكون هذيك السيروره حتى يرجع الجمهور للملعب. وكان يشاطر الاستاذ رفقة سيتو فات السناجي في لا سوبر ليغ افريكان كتكون نسخه ديالها واللي كنت اللي استثناها من العزم كنحمدو لله مشاركة بلاد الترجي التونسي والعديد من الفرص. وكنا اشتغلنا مع خلفايك اللي هو بوتشوالي وغازيلي اللي كانوا معنا بالنطاق اللي كانوا ينظم هاد الدوري. ودخلنا من المنسخ ديال التجارب صراحة يعني الطريقة ديال التنظيم كاين بزاف حوايج اللي كنا حنا كنطبقوهم ديالي كباعي إفاي. مثلا ملي كنشوفو مثلا في لي إيطازوني لي ماتش ديال الباسكيت كنشوفو هاد لانيماسيون كنشوفو لا بارتي ديال الدانس كان يعني كيكونوا لي جنابيدات الصغار اللي كيجيو كيفرحونا والديهم كيبانو في لي زيكرون ايتترا.
دونك هذيك الفكره حنا قدرنا ندخلوه شويه على الثقافه المغربيه، واخا انها كانت شويه صعيبه بحكم ان كنعرفوا ان الكره المغربيه معتمده على لي زولترا، والقانون ديال لي زولترا كيبروبيت لنا الاعضاء ديال البيوت ما خصهمش يبانوا في التلفزيون وما يديروش دي زانترفيو مع صحافه هذا. دونك كانت شويه صعيبه تبول، ولكن مع مونوروكس يعني قدرنا اننا نقنعوا الناس او المتفرجين اللي كيجي للملعب يمشي كيشري التذكره كتكون غاليه، ولكن اللي كيجي كيلقى بعض الانيماسيون زوينه في الملعب، كيلقى ميوزيك ينصدم على صوير الصور اللي هي ديالو الغمات كتلفلو حتى كيبان في ليكرون ياخذ انه النقد الفازي. مع الاسف بعض المباريات ما يكونش بالمستوى، دونك الناس ما كتبانش في التلفزيون. حنا قدرنا بهذيك دانس كام او فان كام ان هذوك الصغار اللي كيجيو يبرحوا، وكتزيد تشجعو على انه يبقى يجي مرة للملعب، لان خمس واحد بالدفاع بحكم ان المداخيل ديال الملعب الان الحمد لله كنشوفو 2 مليون د الدرهم في كل مباراة، الحضور كيزيد ديال 50 حتى 60 ألف متفرج، وهادشي كيزيد يعاون الفرقات انهم يستثمروا باش ان يجوا سبونسور من على برا باش انهم يدوبونا انفستيسمون ديال وصافي. اليوم نشوفو دي ستاف في المغرب بحال حكيوي، والحمد لله تما كتشوفو زعما الوداد انا يستقدر انا المنطقه برغد وحكيم زياش، ونشوفو كا ما شاء الله انه يجيبو لعابه من الدايره هادي باش البطوله ديالنا تيعتويو بحال البطوله الاسبانيه والفرنسيه شاح. So, Mr. Very that he says we grew up with this sports team, this football team called Alida Davladi, which is the sportive Wydad, which has really become a company in a way, and yes, and it had become company, and Morocco as a Balad Fassi now has become has not it's not an association anymore, and the yes and the generality for the Quad Khadam, the Moroccan Association for Football, and the Wydad and the Raja, all teams that show on this. And he asked that we have witnessed certain unity and cooperation in the organization of the events, thanks to especially the Wydad, the Riyadi. And this is something that he has observed while working as agent and MC with these teams. And he adds that he has become able to be part of the organizers that have worked to win basically. And now he has come up with a very innovative idea, which is adding a certain amount of entertainment, and it's an idea that he brought from abroad, especially in Spain, working with the Spanish and Portuguese teams, specifically La Liga, and basically he added okay, so he added the animation and said entertainment, and it was something difficult to add to Moroccan culture, but because of a specific law, and they added what they call the dance camp and fun camp, and he hopes that we'll see our Moroccan players become stars like Hakim. Why not? And this is in the best interest of the teams, and it also encourages the youth children to be more engaged in the event. Okay, man, it's hard to and translate every single word. So I just like to add some of the things
this that I just mentioned. I think Dr. Dad also mentioned this before. Morocco is using sports as a soft power. And I would say especially football is becoming one of the best tools, best soft power tools Morocco is using nowadays. And I think starting from the 2014, I'll go from even before 2008. الرسالة الملكية وفي المناظرة ديال التسخير ديال 2007 كانت يمكن خريطة الطريق هي الانطلاقة ديال التغيير الاستراتيجية في المغرب وبداية كل دكتور الإشاب ديال الأكاديات واحد السادس اللي كان عنده واحد الوقع قوي جدا على الساحة المغربية والبلد والتاريخ ديال كرة القدم المغربية. ربما other texts is the Academy, the Sarah Barakia, that came before, ولكن all this because of the vision of His Majesty the King. And so we are proud of him. We are proud that he made us, he gave us this chance to see our country develop in supporting football. Because that creates a lot of opportunities for many youth, for many people. إذا كنا تنهضروا على التاريخ ديال كرة القدم المغربية من البداية وأنا يمكن بالباحثي الأرشيف ديال كرة القدم المغربية منذ بداية كرة القدم المغرب و يمكن طرحوا عليا أسئلة حول المسار ديالي الدراسي كمبيوتر ساينس وفاينانس ما جاوبكمش. Dat zou je bij de door mij al zitten. Ik had geprobeerd dat joke zo dus. Just to tell you how passionate about football I am. And اللي بيقول هو إنه يمكن قبل ما تصعدوا تاريخ كرة القدم المغربية تتصدروا هذه نلقاو بأنه على الأقل واحد 50% بخصوص 40% بالإنجازات وشوفوا معايا زاد في 2014 يعني last 12 years. يعني كتابة التاريخ في كرة القدم المغربية بشكل واقعي وبشكل موضوعي يمكن يدبر 50% بداية من 2014 يعني متولي الرئيس فوزي القجع رئاسة الجامعة الملكية المغربية استفدوا جميع إجابته وهنا نشير له ضروري من كل واحد الشيء هو أنه ما كناش كنتوأم صراحة ما بقيناش المغاربة إلا قال جينا نتكلموا هنا مع ديروا سونداج قبل لا كل يوم كان فيه كل شيء تسولوا المغاربة كاملين لا وتسيبلون زميل بتنقلوا من المغرب وصوت لعب يتوقع يوصل يخش بميتو بالكأس إلى بلاد بلا نسني كأس ولهذا هو إنجاز أكبر إنجاز أتوبكر برجل لأنه علاش أو سبيل تشبه الأفريقي أو عربي وكذا دائما الخارج الإعلامي من بعد لكن إنجاز نقول أداء الوطن أو جميع المنابر الإعلامية أداء الوطن يمكن يوضعوا كأوبجيكتيف pendant 50 ans très bonne social. Donc demi-finale du monde c'est pas ولكن أيضا الوصول إلى الشغل الوصول للفوز بكأس العالم ديال اليورو الشيء هذه السنة قبل لما جرت القرعة وكانت انطلاقة لكأس العالم يمكن حتى واحد ما كانت يراهي بأنه المنتخب الوطني قاعد يجتاز دوري أول على الخصوم بتي إسبانيا والبرازيل في البجوع تالي تغرب تفوق على إسبانيا دوبارة الأولى تفوق على مدارس البارسا على الريال ثم بعد فينو وانا كنت قلت شخصيا في جميع المرات الإعلامية مباشرة كانت مباراة رشحت المنتخب المغربي بعدش مباراة كروية إسبانيا بيفوز باللقب العالمي بالفعل لما تفوز على إسبانيا رقمت أكبر المدارس الكروية في العالم إذا الاعتبار صار الرياضة فالرياضة تجي فابوري أنك تمشي وفعلا دوليلات آمنوا القدرات ديالهم قالوا إنه ياس روجينا الإسبان قدروا يدخلوا البرازيل شتو فاسيلمون ورشوا مباريات أخرى وقاعدين تفرحوا شوتيلو بالعودين. هادو جوج الإنجازات الأولى ما ننساوش الجوز أولمبيك توصلنا فيها لافي دي دومونس كي بي لا بروميير فوا
في التاريخ دي كاداموريات تنصو فيها الميداليه اللوحات بترول اوديوم بورت قلبي التاريخ ديال العاد الربيه ديال وغري فيه جوج ديال الرياضات اللي عطاونا لي ميدال عطاونا لعبت لهم هكذا 90 بيسابل دو ميدالز و الملاكمه اخر ميداليه ديال سي دي 2016 ديال جاكا ولكن كرة القدم تدخل لخانة الرياضات اللي هي ميداليات ديالنا من خلال المنتخب الوطني الكوليكتيف يوصل لإبيغا ديالنا حال CIEL شفتو المباريات اللي كان كتب المنتخب افيك طارق السكيتي هذا just to say that things a few of the achievements اللي هما عالميين بلا ما نهضروا على منتخب ديال بيتيسات اللي وصل كارت فينال ديال لاكو دي مود نهضروا انه الواقع ديال الوصول للنهائي كأس العالم في قطر خلى جميع لي كاتيجوري وخلى جميع الناس جميع المنتخبات تحاول تمشي بنفس ليسبري اللي هو هزوا طرابو ديال البلاد طلعوه لاعلى مستوى and the spirit has changed كانت كلشي دابا الان اي واحد تيدخل هاز داك الجيرسي ديال المنتخب المغربي في اي رياضه في اي منافسه الا والغرض ديالو تيستحضر دائما الانجازات خصوصا الانجاز ديال المنتخب الوطني في القمه كنشوف اذا تيبغي يدير كسط وكسط باش هو تيحس بك الفرحه وانه تيفرح المغرب دونك فوالا just to add some of you things so نكونوا يعني happy to answer your questions that Professor Maji, thank you very much, Monsieur Dari. Thank you very much, Ella. But I want to open it through the questions and answers for the audience, and we'll be glad and actually great to hear from him on you guys, especially the youth and youth questions. So, We had this taking. So you can go around and ask any questions, and of course, please remember the puppy break follows. But we also want you to take your cards and start scribbling ideas that you want to develop later. You know, so like use this little thing that this record clear cover for jotting down some ideas, and then you can do some work in the back. Yes, so please have questions. Please start and refer to him. Or any need to share the Saturday bus. Who is comment inside? Yes, go ahead. Please introduce yourself and I know we change students who may not, of course, language. I don't also understand Arabic or Darija, but please by all means ask. This is again the idea is will make sure for that. Yes. Hi, my name's Sveta Mollis. I'm currently one of the exchange students at AUI. I grew up in Canada and I go to university in the US, in the state of North Carolina. I have a question a little bit more about the law you were talking about in bringing some of the entertainment to Moroccan sports, such as like the fan cam and the dance camera as well. But what were some of the hidden issues you were facing when bringing some of those more entertainment-based values to Moroccan sports, whether that was football? And I think I heard you mention in basketball as well. So yeah, I just wanted to hear a little bit more about that. And also what were some of the things that you hope to bring in terms of the entertainment and, you know, the DJ and stuff that you can see in Spain from my experiences at home with the NBA, the NHL. I just wanted to hear a little bit more about that. Thank you. Shukran. اوكي شكرا على السؤال سألني صراحة يمكن مع نلخص غير أننا قدرنا نجيبو بعض أفكار خارجية قدرنا أننا نقنعو يعني المشاهد أو المتفرج المغربي أو الموسيقي يتعامل معها. كان صعيب في الأول كيف ما كان صعيب انك تانتيغري لي زيو تخافير ستاب بلوتو يعني في التسعينات كيف ما كان صعيب انك تانتيغري دو راب ماروكان
الساحة الفنية المغربية. قد ما كان صعيب تعداد ديال لي جي في المغرب، يعني كان ضروري كيكون بزاف ديال لي زوبستاكل في الأول. كنت نمبروهاش الناس كيف ما هضرنا على الدانس كان فان كان ديال الناس يعني كتجيهم غريبة، ولكن بحكم يعني لا نوفيل تكنولوجي وكلشي اللي كنشوفو دابا في لي ريزو سوسيو، يعني دي فيديو ديال الNFL باغ اكزومبل، اولا ديال لي ماتش ديال الباسكيت ديال NBA في لي ستازوني، تقدر تدخل عندنا وتروح للناس اللي كيعجبهم انهم حتى هما علاش بلا في المغرب ما يكونش عندهم بحال هاد لي زوبسيون مثلا باش في لي ستاد اولا ديفيرونت ايفينمون. بالنسبه للدانس كان كاينه صعوبات في الاول بحكم انها تكنيكمون صعيبه، لان غادي خصك ان شيف اوبيراتور كاميرا، خصك ان كاميرامان اللي يكون ديجا اكسبيريمونتي في هاد لو دومين وديجا كان دار هاك اوبسيون كان او دانس كان. بحكم اننا كنا اشتغلنا مع لي بريزيليان باسكو هما لي بلو فور في هاد يعني لا ديريكسيون ارتستيك وحتى لا ديريكسيون يعني سينماتوغرافيك. تما ناخدو منتوج هذيك صراحه، وكنا كنجيبو يعني لي جون المخرجين الشباب المغاربه انهم كانوا كيجيو يحضروا معنا في الملاعب وكياخدو سي كومي فورماسيون، انهم كانوا كياخدو تجربه من عند هذوك الناس وبدينا كيديروا غير شويه. درت لاكو برخيك الحمد لله ممتع جدا. جو بونس ديال الناس البروف الملعب ديال مرياض الضوء او الملعب ديال جو بونس كولي حسن هي اللي كانت فيها هاد الجوبسون ديال كي بريسكا، وحنا شويه غاديين بوكو نطورو يعني هاد التسديد التنظيميه باش ان الناس يكونوا ديما في الحالي ديما ناشطين، انهم اللي كيشري حتى باش كنهضروا على المارشي باغ اكزومبل، يعني بحال دابا طلع فينا الناس شرات دوكا $1000 حتى شراها $300 كيدخل كيبقى مثلا ان شو ديال فريش موطانا كاين ادي جي عطينا فوتسون ديال تاسكان، يعني كينسى انه مثلا شرا هذيك وكا مثلا $1000 كيقول ماشي مشكل، المهم راني استمتعت بحال مشى النايت كلوب ولا مشى ليسبوتيك فهمتي ولا على فيستيفال ولا غير بون سيدي. I think you asked a clause, right? Clause pour. صراحة ما كاينش شي قانون يعني كيمنع. بالنسبه لي زوترا كان خاصنا ما نتعاملوش معاهم يعني بطريقه قديمه لاننا نقولوا لا لي زوترا الناس ديال الشباب الناس ديال هادي ما خصناش ندمجوهم معنا في هادشي، لا بالعكس. بحكم انني واحد من الناس اللي وكنفتخر بانني كنت مون اوخا ويناس اللي هما ملوك الزوترا في العالم بشهاده الجميع، و يعني بحكم العلاقه ديالي مع لي فيغورون ديال الزوترا هادي خاص انني نولي منسق معاهم في التنظيم ديال الماتش. لا من ناحيه ديال المشركين بحكم انهم ما عندهم اغاني ديالهم معروفه واللي هي اللي كتعطيو الجماليه، بحكم الانيماسيون ديالهم نبداو لي تيبو كيديروا بزاف ديال الحوايج زوينين ما نساوش بانهم هما راه بالفطور ديالهم باش ان الكره المغربيه ولات كتكون في البوديوم اخر العام، وحاولنا كيف قلت لك اننا نتواصلوا معاهم باش نقدروا اننا ننجحوا هذا الشيء كامل اللي درنا في خلال هاد 10 سنوات الاخيره. دونك ما كان حتى شي مشكل من الناحيه حتى من الناحيه التنظيميه. المشكل كنا نقولوا سات هو مشكل يعني لوجيستيك، يعني من ناحيه لي زيكيبمون تكنيك كنلقاو مشكل. سورتو انا خصك تشوف اغلبيه هاد المرات كنحاول نتعاملوا مع شركات ديال الاجنبيه. كنتمنى انهم يكون شركات اللي يهبطوا يجيبوا بحال هادوك لي زيكيبمون لانه سي ليكيبمون كي تري شير صراحه غاليين. وكاين واحد المشكل اخر صراحه نهضر عليه هو المشكل ديال الدرون. المشكل ديال الدرون دابا في المغرب يعني كلشي عنده هاد المشكل،
لا بالنسبة لينا حنا كمنظمين المباريات ديال الكرة هي باش تكون عندهم ستاد بزاف ديال لي زوتوريزاسيون للعمل. لا بالنسبة للرئيس ديال الدرجة الملكي بما هو المتحكم الأول تاع القضية ديال السيكوريزاسيون دو دوا. جو بونس هو مثلا بالنسبة للطلبة ديال الأخوية بغاو يديرو شي كافيمون وجابو ليكيب ميديا باش انها تصور خصها اون اوتوريزاسيون من عند القيد ديال منطقة إفرام مثلا باش انهم يصورو. وهاد الدرون هادي راه من بين لي زيكيبمون اللي هما نيسيسير باش تعطي واحد الجماليه. وملي كتشوفو في لي ماتش ملي كطلع درون في الستاد ديال مولاي عبد الله راه كنحسو براسنا ان حنا احسن من العين. وهي بصح صراحه غير الدرون كتزيد تبين لينا الحقيقه ديال هادشي اللي كنديرو بناه. فوالا ميرسي. الواحد دائما يمديها was to earn. Also, you would not know it, but he is also a rocker. So yes, going back to the idea actually of the rapper, he basically he said that it has been difficult to integrate these new ways of providing entertainment in the gates, and there have been obstacles, and people have perceived it and been strange and foreign to them. But however, with the recent evolution of technology and the new events that we see online, such as the famous NFL and NBA in the US, this culture that kind of penetrated the markets here, and the markets have started liking it. And however, there had been some difficulties that are mostly technical. So, for example, we needed some cameramen that were specialized, that were professional, such as that are basically their title is chief camera operator, and that would have experience in this. So we made use of our connections and with the Brazilian companies, because they are strong in this field, and they have been working with us when it comes to directing, cinematography, and really the artistic aspect of the game. So the working youth have been attending racial violent hold, and we started integrating this, and it had been mostly successful, and as we see it in the stadiums of Moulay Abdullah and the stadium of Walid Hassan, as an example. And there had been some organizational aspects that have shown some evolution. For example, when we talk about the black market, there have been some tickets that have been sold to up to $1,000, but either that people forget that it is a very expensive ticket because they're basically compensated by the service that is the entertainment and the dance and the music and basically the atmosphere that is provided to. So when it comes to the law, the only aspect that he has talked about is that we cannot say that some approach some fans or people cheer with an idea that they are delinquents or that they will be violent. For example, with the ultras. So he personally had a close relationship with them, and he has worked with them, and they have a circle tradition of songs and music that really give the specific meaning, aspects of this team or cheer rather. Sorry.
So yes, we tried. We've tried to connect with them and communicate with them so that we reach this honorable results, and we reached these last evolutions. On and on, we work with for companies that bring this expertise, and you wish that in the future it is less the case. And we work more with local talents and expertise. And finally, there is the issue of the drone. So in Morocco, there are many restrictions and laws when it comes to drones. Even though he said that it's artistically and aesthetically very pleasing to watch the game from a drone, it is very restricted in Morocco, and you need to get many authorizations from the local authorities. Thank you. Thank you. There's a few questions. Leo. As a student's minor in communication, I'm generally interested on how like more on how can some like away from our everyday way of thinking, programming. Ibrahim Al-Bak, Badri was one of the most famous journalists in Morocco and in the entire world. You can Google Reda Derin, you can know who I'm talking about. I remember I had a lunch in 2018 with Si Rahimahullah, and I asked Reda, because he was my roommate, was my best friend when I was a student also at AUI. I said, Si David, what is the purpose of Morocco bidding again for the World Cup? That was for the 2026 edition. We were competing against the best economies and one of the best countries, US, Canada, Mexico. What is their purpose? We're not gonna make it again. This was the fifth time. And the answer was clear at the time. He said, Tawfiq, do you know if you want people, if you want the media, the international newspapers, the entire world to speak about Morocco, do you know how much you need to spend? It's a lot of money. Now we got this opportunity. Everybody is speaking about Morocco. Everybody is speaking about us. CNN, whenever you open any TV channel, you see and you hear the word Morocco. I thought, yeah. I was thinking, yeah, that's really the source. Oh, that's what we want. It's been in field for Morocco since 1988. And I remember when I was 10 years old, that was the first time when we ever had the first bid for the 1994 edition. But we didn't lose hope. All the time we're trying to bid again and again. 1994, 1998, 2006, 2010, people forgot about it. And then came in the edition of 2026. We didn't get it again. But then in 2030, we could, because of that joint bid with Spain and Portugal. So that's a dream that was there for entire generations, for all the generations, which means a lot for, and which meant a lot for Morocco. So your generation, the Z generation nowadays, which talks about, priorities. Why should we organize such events? World Cup, AFCON. I'm just giving you the historical background. It's been a dream for Morocco and for us. Where we were, Station. You remember when you were also 18 years old? We never could believe that Morocco, yes, could be among these people, those candidates of the World Cup. 1994, I remember, we lost to US. US, for that edition, they got only 10 votes and we got 7 votes. And people were, wow, what is this Morocco?
Where is it located? Same thing for the edition of 1998 and 2006 and those other editions. No, yes, it is really important for the soft power to organize such big events. And as you mentioned all, Morocco is counting on this, is counting on the sport in general, but especially football, to make or redefine itself, as Hisham was mentioning before. I guess that's the only thing I wanted to add to this discussion, and I'll let the floor to Sifo Bedi. Thank you, Yunus. I'll go back to Mr. Mortada to conclude. Do you want to add some few words in French? The floor is yours. Monsieur Mortada, I'm going to literate, is from the Lux Radio. Merci. Oui, beaucoup de choses ont été dites. On parlait, il y a des questions de nation publique, de soft power et de nation publique. Et je crois que, là encore, sans minimiser le travail des athlètes, mais je crois que le sport moderne est construit avec ça. Ça va avec le sport moderne se définit. Alors au 19e siècle, ça a été rappelé en détail, notamment en Angleterre. Et il s'agit d'un nation public d'abord interne, et on est en train encore de le vivre au Maroc. C'est-à-dire qu'il s'agit, l'exode rural commence au 19e siècle dans les pays européens, et il s'agit sur un club, se passionner pour le club. Je ne parle pas des joueurs, encore une fois, je parle de l'extérieur de ça, mais c'est aussi se recréer un lien. C'est-à-dire qu'on a quitté sa région, on a quitté sa prélude, on a quitté, pour les pays, on va appeler ça sur la réalité du pays. Et il y a eu cette arrivée dans le monde urbain, oblige à se recréer une existence, à intégrer une nouvelle classe sociale, ce qui compte en sociologie, c'est énorme, et le football va aider à ça, pour le sport en général, et à l'extérieur, on se souvient de l'exemple français de Pierre Coubertin, quand il crut les Jeux Olympiques, c'est la machine problématique, parce que lui, c'est son époque qui parle, mais il va en parler plus longtemps que le reste de ses contemporains, c'est la race, la nation et l'exclusion des femmes, qui sont quand même un origine. Encore une fois, ça a été corrigé depuis, mais il s'agissait bien de compétition de nation et de race, et c'est pour ça que les JO de 36 ont été camouflés pour les nazis, puisque c'est un noir américain qui a gagné, Donc c'est un demi-camouflé pour les Américains. Quand même les Américains qui étaient pas contents. Mais donc cette notion sociologie, nation building, toute cette notion politique est intégrée au sport moderne depuis sa conception. Bon, avant, quand il s'agissait de taper dans la balle entre deux villages, ça n'avait pas les mêmes en plus. Et alors ça me permet de reboucler chemin point, où je sais que ça a été traité dans un pandème. Avant, j'ai peut-être laissé traduire au développement. A lot of mixed, but it goes back to the concept of soft power and of nation building. In here, modern sports and like old sports is contracted by this soft power and nation building, whereas old sports was mainly about race, the exclusion of women and nation. So it was all about superiority of race, etc. And the modern, of course, was completely built upon music that are inclusion and the reiterated of one's region and one's culture and rural roots. Et donc, ce qui nous amène à la question puisqu'on parle finalement d'ingénierie sociale, ce qui nous amène directement à la question d'identité, qui a été traitée sur un panel d'avant, mais pour faire court, je voudrais juste rappeler des excellents travaux, d'ailleurs, les excellents travaux en général, celui-ci en particulier du professeur Hassan Blachik, anthropologue marocain, qui a écrit un petit ouvrage aux éditions de Raser les chemins qui s'appelle « Mes identités molles ».
C'est un excellent ouvrage. Alors, identité molle, c'est un jeu de mots au français. Ça vient de soft identities, qui est très sérieux dans les universités anglo-saxonnes. Nous sommes d'ici, assez pour savoir. Mais donc, il a traduit littéralement avec un petit clin d'œil. Et il explique bien que, bon, d'abord, que toute identité se construit par rapport à quelque chose. Toute identité est relative. C'est-à-dire que si je dis que je suis un homme, c'est pour bien dire que je ne suis pas une femme. Ce qui n'empêche pas que j'aime les femmes au demeurant. Mais ça peut aussi vouloir dire que je ne les aime pas. Donc, c'est le problème de toute identité. Donc, à partir du moment où l'identité devient nationale, construire la nation, construire le sentiment national, c'est aussi créer un sentiment d'appartenance, un sentiment d'identité qui va se construire contre. Donc, c'est là que ça devient très difficile et que la politique doit être très attentive à définir l'ensemble national très bien, mais attention à la désignation de l'autre et comment c'est désigné. Au Maroc, pour l'instant, enfin, en tout cas pour l'État marocain, on sent que cette notion est intégrée depuis longtemps. Mais c'est un point important parce que cette passion identitaire est maintenant utilisée dans différentes politiques et présente un certain nombre de risques. Et Hassan al-Ashik rappelle autre chose. Il rappelle que, pour lui en tout cas, ce qu'il appelle les identités molles, c'est-à-dire que non seulement les collectivités, mais les individus d'abord ont différentes identités et qu'un individu va se servir de l'identité selon le contexte. Il y a une identité par contexte. Il donne l'exemple du Marocain résident à l'étranger qui, quand il a la double nationalité, il aime ses deux pays, donc il va payer ses impôts là où il réside, et puis quand le Maroc va gagner au Qatar, il va évidemment pour dire un drapeau marocain, mais c'est le contexte qu'il a fait, qu'il a grandir tel drapeau suivant le moment, parce qu'il y avait eu des critiques, des attaques à ce moment-là. Donc cette notion d'identité molle explique beaucoup de choses. D'abord, comment vivre soi-même, et que la notion d'une crise d'identité n'est pas tant une crise des identités, c'est le problème de ce que certains discours veulent nous imposer, identité unique dans laquelle il est impossible à quiconque de vivre. Et c'est le grand danger. And here you talked about an intellectual notion concept, social engineering. What we mean by that, we're talking here about identity. When we say engineer at social, we hear that identities are being constructed by the social. He mentions a book, Paul's Identities. Soft Identity. He talks about main points of this book. The first one means that every identity is relative. It's an identity relative, and it's contextual. The creation of a partner, of the appartenance sentiment, belonging sentiment, is the extensive use of politics, whereas the use of politics can either create this belonging sentiment feeling among individuals in society or either against it. So the issue that this belonging phase needs to exclude someone. You have to exclude someone to create the belonging. That's a danger of this kind of. That the last point is that in order to have this identity, we need to have other. I am a woman Muslim. I am a woman to say that I am not a man, as he even mentioned, not clarified to the woman. So it's very dangerous here because identities are relative and textual and need to classify us from the other, which can be very dangerous. Merci beaucoup, c'est Mortada. Merci. Ladies, Rim, Ija, and you want to say something? Okay, please. No.
I want to have just a small concluding word. So I wanted to take, I want first of all to thank all of you for being here with Froboint. And second of all, to thank our dear team of our school that she had the brilliant idea to organize this wonderful conference. That's for the point, and I just wanted to give you a word to say that we appreciate the work that you're doing in that school. And for every one of you, if you don't know, yesterday was the dean's birthday, so take enjoy it. You can do good YouTube. Happy birthday, yeah. Thank you, Chris. We have 5 minutes for questions. Please, can you help and circulate the mic? Just 5 people. You can ask your questions in English, of course, since this is the main means of speaking. And also, vous pouvez poser vos questions en français. ويمكن تطرحوا أسئلتكم بالعربي. Still. Well, yeah. So, Ali, yes, it was not focusing the youth course. And Monsieur Arando Pret, I'm speaking time a lot of attention. So, we will talk about Qatar, all these women. So, C'est quand on perd de télévision. نسندرو دايما على هذيك الانجن كيديروا في الكره كنسكروا غير قطر شفتو كيديروا في قطر صغروا هي شي حاجه مزيانه بزاف طبيعه الحال كنت فرحانين بها ولكن انا كنتذكر بيتي مالون كنابريسي داكشي اللي عندنا لوكال حيت اون فيت اول واحد يجي يختار الكيمو نيمون اول فريق سلام من بلادنا اللي كان يسكر 90% ديال سوسيالي فيك كان غير لاعب واحد اللي جات افريقيا هو الرجمه Alors, aujourd'hui, كان هو j'étais en 2014-2015 alors انا كنت ديك الساعه تنتبع شكوره بزاف وانا تبع انا كنت كيما الدرجه كنت تبعت وبقيت كنلقى بفقه صغيره ديك الساعه يمكن متر بنظرتي كيوصلوا فيناليست مع ميونخ كي جيت فين جات ليك واحد من السادس فيناليست لاعبين غير لوكال يعني انا بالنسبه ليا كوحده اللي كنشوف الكره بلوس بوغاناليزي لي جوار ان ستان سبور ماشي ديال فافا مي كيشوف فيه على الكي ابيترو تلقى لي كروم ديت با ربما اللي دالك شاف لامبيسيون ام بريميت اسبيرون بوتيت غير نستالي ميا في لان هادي فوكاس غالي دونك بالنسبه ليا سيتي بيان افون كونطور اي لي ماروكان ديما هما تيشوفوا راسو يتيشوفوا راسو بلي قطرو يدو كاس العالم مي سي جوست ما كانش واحد يعني ما كانش لي تكنيك ما ميتاش على انفستيسمون في طوبا فيت في غادي ندوز موي سندير كي رين يس ياك كروهيت زيد سكيت تري بو كيستيون يمكن انه تخلينا نربطوا على الشيء اللي قال الزميل بانه هذوك هويات الاخوه سي تو بتي تيموال هويات الاخوه يبيقول فوق كيلتيونا مات او باجا شي واش كيكون خاص استيروديزدو دي زيديوديتي مول هدرتي على مجموعه منتخب كاش كان مجموعه منتخب المنتخب هو الانتماء الوطني الوطن توحيد هذه الناس انه الوداد كيشوبي راسو الرجاء كتاكد على القضيه ليدونتيتي لان ملي كنهضروا على لي المنتخب ديال انا كنت في الجيري انا كنت في تونس انا كنت في كذا ولكن ملي كنقول لي انا رجاوي كنقول لك الوداد الجيش ديال كذا دونك ديك الانتماء
الانتماء كان يكون الا ان انا مني كنختار الانتماء كنختار ريبوند واحد اوتوماتيك كي نو اي كي لي زوت. دونك هادشي راه حتى في السوسيولوجي في لونثروبولوجي راه كيهضروا على هادشي. انا ملي كنختار نكون رجاوي غنكون ضد اس بي ضد جديده ضد كذا، ولكن ملي كنكون مغرمي كمنتخب غنقول لي انا مع الرجاوي مع البيتير، وكتوحد هذاك الالوان هذاك الناشي هذاك. دونك هنا ليدونتيتي ناسيونال ماشي هي ليدونتيتي تيريتوريال. مثلا ملي كنمشيو للباس بالدار البيضاء حي مهمات كلهم تحتي. دابا كاين واحد الكلوب اللي حتى هو اسوسي لاتارتيت رباط هادي كومونسو. دونك انا ملي كتقول دوك يعطيو للصون عطانا فات اللي دابا كتلعب في البطولات، ولكن او ميم طون في هذاك يعقوب المنصور هو ما من المناطق اللي فيها الجمهور ديال الجيش الساهل. دونك هنا كنمشيو لي زيدونتيتي ان كنولي انا جاسوسي مون ليماج ولا ابتونونس على حساب ملي كتكون الجيش لعبه مع الاهلي هذا هو ديال يعقوب المنصور. ملي كيولي الاجتهاد يعقوب المنصور كيولي من الجيش، وملي كتكون لعبه يعقوب المنصور دونك هنا في كاين في الكونسيبت سوسيولوجي لو بلوريال لون بلو تلقى استاذ جامعي اللي كيدخل عنده ليدونتيتي كي لو ستاتيو دو استاذ جامعي لابس كرافات كذا. كي ملي كيمشي الفرطه مع صحابو كيلعبوا كره كتولي عيطو ستاتيو اخر كي با جو استاذ جامعي كيوليك هذاك لو جوبور او الا كيدير لا ميوزيك كيولي عيطو واحد لو ستاتيو. دونك هذا بلون بلوريال سي ان كونسيبت تاع سوسيولوجيك وكيدنا يعني هنا دونك اون فليكسيبل كنبدلو لي زيدونتيتي ديالنا. الفوتبول est spécifique. ممكن يبرر لك لابارتونونس الرجاء وكوميك طول الماس. دونك هنا كنولي انا كنتحالف بين لي زيدونتيتي على حساب انه انا جاسوسي هو ليماج داك الفرطه. كاين اللي كي اسوسي الراس ديالو الفرطه اللي هي غوفي لانه كتمشي مع الوطاليتي ديالو اوكي. دونك غالبويت هادشي كامل شنو بغيت نديرو كيكوك لا بين انك تنتمي للمنتخب ودوله وانك كتفطر. دونك فرق كبير هذا منك طيب كويس صح. Yes, the essence of this speech is just, for example, from a tiny, so your identity or your sense of belonging chooses from a tiny club to when it is a nation belonging, then your own identity also changes. Any other questions? Yes, big. So the law mayor disbursement and exit TUI the question to receive members of the listener. So أول حاجة درت على التماس الاجتماعي وعلى بغينا بتبلي أن القرى يوجد وحدنا عندنا وحديات وعندنا اجتماعي. تاني ضفنا كتاب كقرى يحكم بها السين الاجتماعي. النقطة الثانية درت على عادي تصور هوية مغربية من خلال المغاربة اللي كيهاجروا برا متعاطوا. وهذا كنعتبرو نوعا ما انتماء انتقالي شويه. كنعقدو لهم في كولبيا خاص كيديروا جلوس يتحقق السلم الاجتماعي. كنعقدو لهم في الصيف باش كياخدوا العمله في الكره باش كيجي خطهم كمواطنين اللي سونطو ومستاكل اللي ديرو كنعطيها كيفاش داب. هضر معايا الثاني على سوفت باور يعني عادة وندي عادة تسويقية بلغية كيما اليوم هضرنا على كيسان باش على المشاريع شي حاجات ايجابيه ويتسيب لا جاتي بخير لأن ما بيناش مغرب سرعتين تماما باش ما نخكوش تنوا ما بين لي فوق اللي تكون زيدون كبرونش كيبايغو. وبالتالي هذاك السيد اللي تيبودا مغرب اجتماعي اللي مش تكون مغرب اجتماعي وهو أكبر تمام كيسليبل سيسناجي هضرنا عليه حلال كنا نقولوا واقع ما كيحبوش أحيان ديالو بعداش كيكيمات ديالو. حاجة أخرى يمكن خوف أخوي الجزائري خير كتروح تقول كتقولك المغرب بحال جوج ديال الصالون جاب ديال صالون أخ كراف صالون جاب ديال ونطوش صالون الباك وبدأنا على بيبوزيشن نصو سوفت باور. ليش ندير هاد سوفت باور شنو تدير نقول داك الناس يجيو يامبيسيوال با باش نساب منهم كسيساجي بالتالي واش كنشوفوا على في إبراكين أو باش ناخذوا وزارة الصحة على الكابيسيو باش نتو بيريتاب كما كندي صوت ميريتا مالين ابيسيو فين نديرو إزراء كساي وداكشي ولي بيني أمهم يجيو شي عندي السؤال نعلي على بايد معناش ديمقراطية بايتش خاطئة مستطيل أنكوي درايس يوبو ما يكدب تضارب المساطيل على تكتجي تبغي باوي محاولة أتكفي وقابو
يجي يغنى ولا النادى بس نادي بغيتي بيدير باستجوازي وفا كيدير كلشي يوكو اتوي كالا كيجي وصاتيومات تبوبيت كات بي بيسيو هذا كاش ديما باليتي ما ديري لا بيستيسا كي غنديرو لا اخمو فاد سيال على الطا سياسيه بط سي بوشا بط سياسي بوت دي سياس كارتيت في دي بات فاش تيل نيو ترى كشتراتي تيو والملك يضاف ترالات ذلك افتتاح قاعد ديك معاري طيب ما بغاش يقيس وفتاني فطيب كلمة كلمة صوريك موشي يصل لي ريشة هذه وكلمة تطلع خطاري كيف يا وشكرا This is your presentation. That's also expressed, so no comment. Yes. So let's see. Je pose la question en français à nos deux journalistes. Merci déjà pour leur présentation. Alors, je voudrais savoir quel est le rôle, selon vous, en tant que journaliste, quel était le rôle que pouvait jouer le journalisme marocain, la presse marocaine dans la prévention du discours de la haine, en parlant du discours de la haine, de ce nationalisme exagéré, que pouvaient faire nos journalistes lorsque nous avions vu tous qu'il y avait des effets comptes sur les réseaux sociaux qui ont surgi et qui ont mobilisé leur propre point de vue basé sur, entre guillemets, du racisme, qui était contre la manière dont on recevait les étrangers chez nous, comment nous étions trop hospitaliers selon eux. Alors, quel était le rôle de ce journaliste? Pourquoi on attend la guise pour intervenir? Pourquoi on attend le discours de Sa Majesté de roi, que nous respectons vraiment beaucoup, pour intervenir et pour dénoncer ces comportements? On pouvait vraiment intervenir bien avant avec des articles dans la sensibilisation. Parce que je pense, à mon point de vue, je peux avoir tort, que parmi les missions du journalisme, c'est aussi la sensibilisation de la société. Merci beaucoup. Oui, merci pour la question. Alors, il y a un confrère de Média 24, Nasser Assaoui, je aussi, puisque c'est dans ses idées, que je cite, c'est chose qu'on doit faire entre nous, qu'on fait toujours, et qu'on doit faire entre nous. Alors, je pense je crois que dans le cas de la nationale de la CAM, je pense que au début, tout le monde a été surpris et dépassé par l'ampleur que ça a pris. Donc certains qui ont suivi, personnellement, je ne suis pas un journaliste sportif. Que vraiment, moi j'ai compris, j'ai compris qu'il y avait un problème en entendant m'appeler mes voisins parce que je regardais même pas le match. Donc c'est... il y a quelque chose de bizarre et donc du coup j'ai suivi. Donc sans journaliste sportif, certains avaient remarqué dès le match avec la Tanzanie, je crois que ça commençait à déraper. Je crois que c'est pas tant les journalistes, je dirais des médias institutionnalisés, que ce soit la presse ou l'audiovisuel, qui se sont laissés déborder. Ce sont les réseaux sociaux et c'est ce qu'on appelle les influenceurs des réseaux sociaux. Et là, ce que Miatel Basselové, il appelle ça le middleware. Il dit que le problème, c'est que le middleware s'est tombé sans comprendre les enjeux. Il donne des exemples, lui, de gens qui pensaient défendre le Maroc et qui sont rentrés dans le piège, donc pensant défendre le Maroc. Il développe ça comme ça parce qu'il y a un certain nombre de gros questions. Il y a un certain nombre d'autres Marocains qui, à leur sens, ont certainement se sont jetés avec plaisir dans ce clip-là. Le journalisme. Après, certains journalistes ont commencé très tôt, enfin dès le lendemain de la finale, à
essayer de garder les choses dans des proportions footballistiques, on va dire, et d'autres ont eu la tentation d'embrayer. Je ne suis pas là pour dire des pour et des mauvais coins à mes confrères, mais il y a eu différence d'action. Donc, avant même le message du cabinet royal, il y a eu des journalistes pour TVFE, et effectivement, après, tout le monde a embrayé, parce que c'était nécessaire. Donc, oui, les journalistes ont, je dirais, un devoir d'exemple dans le discours, parce qu'effectivement, tout discours étant informatif, il faut, c'est toujours, merci, c'est délicat. Certains ont eu conscience et l'ont fait, certaines rédactions aussi, mais en tant que journaliste, je ne suis pas là pour dire à mon beau-frère ce qu'il doit dire, au contraire. Donc, c'est chacun s'est positionné pendant la semaine, et après, quand l'arbitre a sifflé, on a tous obéi. Ça, c'est traduction. À tout. Donc là, pour rebondir sur ce qui est un petit peu quoi, donc le journalisme au principe, donc elle est régie par le trio, c'est l'éthique, la loi et le professionnel. Or, si on arrive à respecter ce trio, donc on peut être un professionnel et on peut être de pratiquer un métier qui est là pour moi la meilleure des chances qu'aura un journaliste, c'est d'informer. Et quand on dit informer, c'est de présenter une information qui est vérifiée, qui est véridique, donc au lieu de faire un propagande. Donc si on arrive à respecter ce trio, donc je crois qu'on peut être fier d'être journaliste pour être un informateur. Parce que le journaliste, en fin de compte, pour moi, il y a une définition pour le journaliste que j'apprécie beaucoup, parce que je suis aussi un formateur dans une école de journalisme. Et quand, lors de mon premier contact avec les étudiants, donc, je définis le métier avec 3 lignes. Le journaliste, c'est un technicien d'information. Donc, ce qui différencie le journaliste de IONS, donc, c'est un technicien. Donc, il a les outils pour traiter l'information, pour collecter l'information et pour publier l'information. Et ces techniques, donc, ils font toujours référence à ce trio, c'est l'éthique, c'est le professionnalisme et la loi. Donc si on ne respecte pas le trio, on fait la honte. Je voudrais juste ajouter un point, parce que l'article de Medium 24 parlait de celui de l'OR de ces Cancer. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à Internet, c'est-à-dire que Internet, mais effectivement, sur les réseaux sociaux et sur Internet, c'est bonjour les influenceurs, eux n'ont pas les mêmes pressions légales déjà, parce que le grand travail où ils ont une direction, une rédaction, et au-delà, où la loi les oblige à respecter et à faire. Et en tout cas, j'ai des formes de respecter tout ça. C'est plus délicat quand on parle d'Internet, parce que comment réguler Internet, c'est un débat aussi vieux que Internet. C'est vrai que à partir du moment où je travaille pour un média, je respecte ses voix. À partir du moment où je suis en train d'exprimer juste mon opinion sur quelque chose qui se passe sur un réseau social, est-ce que je suis soumis au même règlement ou pas? C'est difficile, parce qu'on ne peut pas se transformer à une population de la planète, qui plus est un journaliste avec une éthique. Donc là, c'est compliqué à gérer, et des influenceurs sont dans cette espèce de zombiérisme, puisqu'ils vivent d'une audience qui peut monétiser. Donc, en ce sens, ils se rapprochent de ce médias, mais ils sont dans le interdisciplinary parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes légales. Donc, au Maroc, on s'approche un plus grand contrôle de la carte sur Internet. En règle générale, à l'échelle globale, on commence à considérer qu'une personne est un peu plus qu'un simple citoyen portugais civil à plus de 100 000 personnes, et qu'à ce moment-là, il pourrait être sous un regard plus précis de l'autorité de l'occupation de son pays. Mais on va voir, ça plaît à moi. Donc tout ça
évidemment, au milieu de la bataille de chiens, si je puis dire, des différents partis politiques et des superpuissances du nouveau partage du gâteau africain par une nouvelle puissance coloniale du Nord, et que ce soit Nord de l'Est ou Nord-Ouest, c'est à nouveau le retour de la pulsion coloniale, ça c'est vraiment inquiétant, et ça se voit dans les réseaux, et c'est pourquoi je rappelais tout à l'heure Souleymane Bachir Dial et remembrer l'Afrique, parce que si on cède et si l'Afrique reste démembrée, les colons vont gagner à nouveau. Parce que chaque pays africain, tout seul ne pourra pas résister aux hyperpuissances du Nord, quelle qu'elle soit. Donc, il faut là-dessus, le projet africain, et lorsqu'on veut du là, aussi utopique, paraît-il parfois, est en fait une essentielle pour l'Afrique. Thank you. Thank you very much. Joey speaking while I heard from the two journalists that for the journalists to be really successful and self-esteem realist, he or she has to share that information and to respect the law, also to remain ethical and to distinguish between his or her opinion, expressing self-opinion, and what you need to share with others in terms of a formal setting. But we could call it a day. I reaffirm to our team as members to say to. Yes, also, just to recognize, Mortaji, please. Hi. Please, just be with us, Basiki. Then, so can I shakur everybody? Teacher, everything. All of this is actual art for behind things you have, so it doesn't work. No man was harmed. But of course, Tazi, Azim, or Putasha. Be prepared, and somebody hears other people so beautifully and is able to put it out in the world. Isabella Dukes, Shikar Gikil Diva, and various other things Diva was so. Thank you to the Apit Committee, Akinirachi. This summer night, the CAPI for our students in AI and Human Society, so great people. I love peaceful. He's a days and a pivotal member of our team in the SSAH's office and the outreach committee. So very grateful faculty and Dr. the body. And this is so major representative of our communications faculty. She's a trooper and always with us or to do the next take. So really we appreciate it. And of course, Curious Padri Damaridas for the world writer and students join us again and come with us again and let's do fun things. So cute things. Please, I don't miss anybody. Yes, please. So, est-ce que